Hello everyone. Today we are going to celebrate the Gandhi Jayanti. This year it is totally different. We will observe Gandhi Jayanti but from our homes as well as students. Here we present a virtual program where we begin our program with a floral tribute by our headmaster sir, followed by assistant headmistress madam, our teachers and student representatives. Now, I would like to request our assistant headmistress madam to give her valuable message. Good morning children. As we all know, today is 2nd October and every year we celebrate Gandhi Jayanti on this date at school with all of you, but this year that is not possible because of the pandemic situation, but we have to pay homage to this noble son of India, Mahatma Gandhi ji. Firstly, because of his great contribution for the independence of our country. Secondly, Gandhiji was the first man who realized the importance of Indian education system. He argued that the colonial education system made the Indians inferior. It made them feel that Indian culture is not as superior as the Western culture. It is not true. Secondly, along with his constant struggle for independence, Gandhiji in his early age he could realize that the situation of sanitation, especially the number of toilets in India is not adequate, and this thing is very important to for a civilized life. And in this context, I would like to share his beautiful words with all of you. He said that unless we rid ourselves of our dirty habits and have improved latrines, Swaraj can have no value for us. That's why he gave so much importance to this sanitation and the importance of making our environment neat and clean every time. So I think that if we really want to pay our tribute to Gandhiji, we have to try constantly for our personal hygiene and for making the surrounding neat and clean. At the same time, we have to educate ourselves properly. We have to make ourselves the ideal citizens of India. Thank you, ma'am. And we should be self-dependent. This thing is very important to get success in life. So that's all for today. Thank you all. Happy Gandhi Jayanti. Thank you, ma'am. The program has been shot from the respective homes of the students as well as the teachers. The patriotic feeling is incomplete without these two words, Vande Mataram. Here we have a patriotic dance on Vande Mataram by one of our students.
so special, and special are our feelings for the country too. Let us hear a patriotic song and arouse our feelings. Vande Mataram. This word, Vande Mataram, is so special that it arouses our patriotic feeling. With that, we hear a patriotic song. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरे जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरे जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Good morning to all.
This is Paushali Majumdar from class 11. Wish you all happy Gandhi Jayanti. With the emotions of nationalism and patriotism, Gandhi Jayanti is celebrated every year with the same enthusiasm. The day is for remembering Mahatma Gandhi's teachings and values which he contributed to the society. Gandhiji's contribution to the Indian freedom movement cannot be measured in words. He, along with other freedom fighters, compelled the British to leave India. Gandhiji used monkey analogy to immortalize Bura mat kaho, Bura mat suno and Bura mat dekho, loosely translated as we should not practice wrongdoing. Love him, hate him, or be indifferent, but one cannot deny his role in building the India of today. Thank you. Now we present to you the dance performances of the Tiny Tots. वैष्णव जनता तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जनता तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान राणे रे। वैष्णव जनता तेने कही जे पीड़ पराई जाने सकड़ लोक मां सगुने वंदे निंदा न करे तेरी रे। सकड़ लोक मां सगुने वंदे निंदा न करे तेरी रे। वाच काक्ष मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जनता तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। Thank you, dear. Now I call upon one of my teacher colleagues who will bring some light on the importance and significance of this day. My dear student and my worthy colleagues and honorable principal sir and principal madam, today is 2nd October 2020. You know, this is the birthday of Mahatma Gandhi, whose real name was Mohandas Karamchand Gandhi. আজকে গান্ধীজির 151তম জন্ম শতবার্ষিকী। সারা ভারতবর্ষে গান্ধীজির এই জন্মদিনকে আজকে আনন্দ উল্লাসের সহিত পালন করা হচ্ছে, কারণ 151তম জন্মবার্ষিকী পালন করা এটা ভারতবাসীর একটা অহংকার এবং গৌরবের বিষয়। সেই মহাত্মা গান্ধী জীবনে কোনোদিন রাজনীতি করার জন্য কিন্তু চিন্তাই করেননি। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার এবং তার ফ্যামিলিও ছিল একজন ব্যারিস্টার ফ্যামিলি। কিন্তু তার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট আসলো যখন সে আস্তে আস্তে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করল। শুধু প্রবেশ করলে বললে ভুল হবে, তিনি এমনভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন যে সমস্ত ভারতবাসীকে তিনি স্বাধীনতার জন্য, স্বাধীনতার যে স্বাদ সে তা এনে দিয়েছিলেন। সেই অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে
অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়া আন্দোলনের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনকে তিনি নেতৃত্ব দান করেছেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষ শেষ পর্যন্ত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। ভারতবাসীর অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে আমরা সেই মহাপুরুষকে স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে হারিয়েছি। ওনার যে অবদান ভারতবাসীর জন্য সেটা তিনি নিজে উপভোগ করতে পারেন নাই। আমরা আজও তাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি এই কারণে যে এই অহিংসার পূজারী বৃদ্ধ এবং খালি গায়ে চলা লোকটি আজকে অহিংসার একটা প্রতীক হয়ে সারা পৃথিবীতে এখনও রয়েছে। যেই অহিংসার পূজারীকে আজকে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর মানুষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছে। আজকের এই সময়ে গান্ধীজির সেই চিন্তাধারা বা তার সেই সমস্ত ধ্যান ধারণা কতটুকু প্রাসঙ্গিক সেটা যদি আমরা বলতে চাই তাহলে বলবো যে আজকের যুগে গান্ধীজির মতবাদ বা তার আদর্শ সারা পৃথিবীতে যদি সবাই একসঙ্গে পালন করতো তাহলে আজকের মতো সেই হিংসা, হানাহানি বা যুদ্ধ এইগুলি থেকে আমরা মুক্তি পেতাম। সেই মুক্তিগামী আদর্শবান ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী, যিনি অহিংসাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু সেই অহিংসাকে আমরা সবাই আজ পর্যন্ত অবলম্বন করতে পারি নাই। আমরা এখনও তার সেই আদর্শকে সবাই মেনে নিতে পারি নাই, যার ফলে আমাদের বর্তমান পরিবেশ এবং পরিস্থিতি বিষিয়ে উঠেছে। তাই আজকের দিনে তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো, গান্ধীজির পথ অনুসরণ করে দেশ তথা জাতির মানকে উজ্জ্বল করবে, এটাই আমার আশা। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Let us hear from the little ones too. Today I am saying a few lines about Gandhiji. In India, Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2nd October to pay tribute to him. Mahatma Gandhi is mostly known as the father of the nation and Bapu for his incredible contribution. In the Indian history, he was a great man who transformed the dream of freedom of Indians into reality. Mahatma Gandhi's non-violent struggle for the country can never be forgotten. He spent his entire life for bringing freedom to our country. Thank you. At first, I would like to wish you all a very happy Gandhi Jayanti and International Non-Violence Day. I am glad to be a part of this ceremony. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October every year as the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi. An eye for an eye will only make the whole world blind. This is the famous quotation by Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi or Bapu. Mahatma Gandhi was born in 1869 in a small town of Porbandar in Gujarat. His father's name was Karamchand Gandhi and his mother's name was Putli Bai. Gandhiji spent a major part of his life to get freedom of our country. He joined Gopal Krishna Gokhale, who was already struggling for our India's independence. During this struggle, Gandhiji has to send jail for many times. Gandhiji also started Dandi March or Salt Satyagraha in 1930 and worked for 400 kilometers. His devotion and struggle make the India a free bird today. He struggled a lot and he played the most important role in making the India free from the British rule. So let us contribute towards the development and growth of our country to take his legacy forward. He may be no more with us, but his teaching will always inspire us. Jai Hind, Jai Bharat. The program has been shot from the respective homes of the students as well as the teachers. Along with today's celebration, I would like to thank our real heroes today. All our health heroes, our armed forces, and each and every frontline warriors who are working day and night to make our lives comfortable. Last but not the least, I would like to thank my teachers who has always taught us to appreciate each and every person who worked for us all through the year. We also present to you some of the paintings and artwork. The paintings and artwork which our students have made.
आजा रे भूले हम राह हमें राह दिखा दे आजा रे राह दिखा दे ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम Thank you, my dear students. It was wonderful. Now, I would like to request our headmaster sir to keep his valuable speech. Dear students, wishing you all a very happy Gandhi Jayanti. This is the day when we commemorate the great contribution of Gandhiji for freedom of India. But this year, unlike the previous years, we have to pay homage to him from our home only because school is closed due to corona pandemic. I have already seen your online activities in these occasions of Gandhiji's birthday. All of you have performed beautifully. Keep it up, take care, stay blessed. Thank you all. Thank you, sir. Next, we have a Jugalbandi, a musical Jugalbandi by both students and teacher. वैष्णव जन तो कहने कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान
This is all from us, from the Dr. B.R. Ambedkar English Model School family. Hope you all enjoyed it. Until next time, thank you. And for your safety, please follow the guidelines. Stay home, stay safe. मातरम